tôi the green được các bạn xin cảm ơn. 자, 오늘은 수업 오늘 어떻게 진행될 예정이냐면요. 키즈 잉글리시에 대한 상품 소개를 먼저 할 예정이고요. 그리고 그 학생들이 직접 사용하는 패드를 직접 경험해 보실 예정입니다. So today's lesson we'll first look at the tablet and what the product is that our students will be studying. 그래서 실질적으로 수업을 해보면서 회원들을 한번 경험해 볼 수 있는 시간이 되겠습니다. 먼저 비디오 하나 볼 수 있도록 할게요. So today's lesson will first be being a student and experiencing how the student would do a daily lesson. So let's watch a short video first. So these are the accumulated number of words that our students will be learning with the program. Small step으로 기억되는 상태이기도 합니다. And the curriculum is based on a small step curriculum so that students can learn bit by bit. 학습을 할 수 있는 러닝 스페이스로 되어 있고 이건 회원들이 본인의 학습 상태를 볼 수 있는 곳이기도 합니다. So this is what the students will be seeing on the tablet. The first screen was where they can study, and then this is the part where they can check their progress and everything. So this is interactive book that's in the lesson. And this is role play where you can choose to become a character and then play out the story. This is the library where students can read books. The books react to children's touch and then things move around. Seeing when they're doing the video lesson. And this is for parents where they can check their students' progress. 네, 여기서는 키즈 잉글리시겠죠. 자. 이 부분은 도돌색 잉글리시에 대한 그 학생들이 하는 그 기초 단계 및 문학습입니다. 반복학습, 학습에 대한 컨텐츠에 대한 소개입니다. So this video is adding on to the video that we watched. This will have more like warm-up and workbooks and other extra stuff. 이 워크북을 통해서 회원들이 학습을 하는 장면인데요. This is using the workbook to study. Question 2. Fox. Great.
본학습을 하는 화면입니다. This is the main study with the Kid English app. 액티비티 관련된 문제를 푸는 거고요. That's activities where children can solve questions. The hospital opens at 9. Number 1. Morning. Morning. 펜하고 연동이 돼서 화면에서 소리가 납니다. The workbook is connected with a smart pen, so if you touch the workbook with the pen, it will play out on the tablet. I like carrots. I like carrots. 문장을 따라 읽기 복습도 할 수 I 있습니다. don't. Children can listen and repeat after sentences as well. 쓰기 연습도 하고요. They can also do writing practices. 스스로 정답을 체크하고 확인하기도 합니다. And children can also check the answer themselves and see how they did. 여기까지 보셨고요. 일단은 이 부분은 회원이 리딩 스페이스에서 인터랙티브 북을 어떻게 활용하는지에 대한 내용입니다. This video is about how students can use the library to study. 화면을 터치하면 또 이렇게 말하는 그 사운드가 나오게 되고요. 이렇게 팝업 창이 뜨게 됩니다. So if you touch, then a pop-up will show and then read out the words and give extra information. 시계를 누르면요. If you touch the clock, 여기서 말을 하게 되고요. there will be a short sentence 원하는 시간을 선택할 수가 있습니다. and children can choose the time that they want. 이렇게. 이번에는 저희가 롤플레이 저희 컨텐츠 중에서 애니메이션이 하나 있는데요. 애니메이션을 먼저 한번 보여드리도록 하겠습니다. So we'll be showing a short 3D animation that's inside the study, the tablet study. Oh no, we lost again. Jaden, you are too small. Don't say that. He's right. I want to be tall like you. Hey, by the way, did you watch the basketball finals? It's tonight. No, it was yesterday. What day is it today? It's Wednesday. Oh no, I missed it. No, Wednesday? Where are you going? 네, 다음 장면이 궁금하신가요? Are you curious about what will happen next? 네, 키즈 잉글리시 하면 됩니다.
You can do Kid English to find out. 자, 이번에는 학생들이 이렇게 공부한 내용을 가지고 화상 관리를 어떻게 하는지에 대해서도 한번 보도록 하겠습니다. And we'll look at a short video on how, after studying on the tablet, students will carry out the video lessons. 아마 낯익은 여자가 나올 겁니다. There will be someone familiar in the. It's me. 이거는 회원들이 보는 화면이 되어 있습니다. This is what the students will be seeing on their tablet. Let's go to the learning space. Have you reached uniform? 그래서 한 4년 전 저의 모습입니다. This is about 4 years ago. 어제는 예술이었네요. 그럼 내일은 뭐라고 할까요? 조금 비슷한데 today 오늘이라는 뜻이고 tomorrow는 내일이라는 뜻이에요. 같이 따라해 볼까? tomorrow. 잘했어요. 그럼 도희가 어제 쇼핑을 갔었어. I'm going shopping. 다음에 뭐가 들어가겠습니까? Great! 잘했어요. 그럼 우리 도희가 녹음한 음성을 한번 들어볼게요. 슈퍼 모험 중에서 발음이 어려우나? 자, 선생님이 이번에 잘해보세요. 이 발음을 지금 수정해주고 있는 중입니다. 몰아가면서 바람맞이를 들리는 거야. So this is where we fix students' pronunciation. Very good. 조용히 해. 할 때랑 비슷하지? 꼭 기억하자. 여기 이번에는 모디랑 연습하는 시간이에요. 코러스 읽기는 모디랑 큰 소리로 함께 읽는 시간이에요. 소리랑 부분을 모디랑 함께 코러스를 읽고 해봐요. Chorus reading time. Hi, Noah. Hi, Lucy. 노아, 이번에는 나를 따라해봐. Mama, What day is it today? what day is it today? It's Wednesday. It's 한 번은 Wednesday. 선생님이 말하고 한 번은 학생이 말하고 따라서 얘기하게 됩니다. So this is listen and repeat. So teacher will say first, and then the student will follow what the teacher said. What day is it today? It's Friday. Friday. 좋아, 돈이 잘하는데. 그럼 이번엔 돈이랑 돈이랑 같이 읽어보면 어때? 같이 읽어보는 타임입니다. Okay, this is where we read together with the student. 빨간색 부분을 박수를 치면서 하게 됩니다. The red part is where you clap. 우와, 돈이 진짜 잘하는데 대단하다. 도나, 이번에 선생님 돈이 이렇게 대시하고 해보면 어때? 지금 이제 롤플레이를 해보는 This is the role playing part. 돈이랑 돈이는 기억을 해주세요. 박수 친 거 잊지 말고요. Let's read it together. What day is it today? It's Wednesday. What day is it today? It's Thursday. What day is it today? It's Friday. Good job. 잘했어요. 그럼 도나, 코러스 미팅에서 돈이랑 읽어본 부분을 한번 확인해 볼게요. 교의를 물어보고 싶어요. 어떻게 말을 하면 될까요?
This is the writing time. What day is it today? 기분을 한번 써볼까요? 오, 네. 잘했어요. 대답을 해야겠죠. 오늘은 수요일이에요. Wednesday. 와우, 우리 도원이 정말 잘하는데. 그럼 마지막으로 우리 도원이가 작성한 내용을 한번 읽어보도록 할까요? What day is it today? It's Wednesday. Great job! 정말 잘했어요. 그럼 이제 우리 reading space로 가볼까요? 좋아요. 지금 이제 리딩 스페이스로 들어가는 시간입니다. So this is the part where we go to reading space, the library part. 리딩 스페이스에서는 어떻게 해야 되지? 영어로만 말해. 리딩 스페이스에서는 영어만 얘기합니다. In the reading space, you only talk in English. 아이들이 좀 힘들어하니까요. 나라별로 우리나라 말로 써도 괜찮습니다. But if the children have a little difficult time only speaking in English, then it's okay to use Vietnamese. That's great. Let's read the title together. 아까 학습한 내용을 다시 공부하는 사람이죠. But this is reviewing what the student learned in the before. Let's play activity. John, in this book, what is your favorite food? Milk, waffle, kiwi, cupcake. That's great. I love a cupcake too. What's the word? Cupcake. Can you read it? Cupcake. Very good. Now, let's draw a picture. Taylor, can you draw a cupcake? That's okay. I will draw it first. This is bread. 아이들이 하기 되게 어려워하면서 선생님이 먼저 시작을 해주셨습니다. If children say that it's really difficult to do something, then it's a great way to have the teacher do it first and then have the children follow what they're doing. Strawberry. This is strawberry. Excellent. What do you call this one? Cupcake. Great. We draw strawberry cupcake. Write the word strawberry cupcake. Here. 세용이 그림에 대한 이 단어를 다시 한번 학습하게 됩니다. So they're reviewing the word of the picture that they just drew. 네, 표현의 수준에 따라서 선택하면 돼요. 모든 걸 다 똑같지 않습니다. So each lesson, all the lessons don't have to be the same. You can gauge how the student is doing and then do the lesson according to their level. 컵케이크와 같이 먹을 수 있는 밀크라는 단어도 같이 한번 학습해봤습니다. They also learned the word milk, which you can drink with the cupcake. 지금은 학습한 내용에 대한 문제 확인을 하는 장면입니다. And this is where we're checking the questions that the students solved in the main lesson. 다음 학습할 내용에 대한 학습에 대한 언지를 해줍니다. And this is about time that the lesson will finish. So the teacher will talk about what the student will have to do in the next lesson. See you next time. 다음 주에 봐요. 바이바이.
종료가 되게 됩니다. And this is how one video lesson will take course. 그러면 선생님들하고 같이 이번에는 저희가 패드 학습을 해볼 텐데요. 회원들이 학습하는 내용들을 직접 공부를 하실 거예요. 그래서 레슨을 한번 해주시고 저희가 준비한 작업이 So it's now we will actually study on the tablet and then be a student. So each of you will do one lesson. 학습을 반드시 해주셔야 돼요. 그래야지 우리가 화상 발리 공부할 때 이게 연결이 되어 있거든요. So you have to finish one lesson because the tablet is connected to the video lesson. So you have to finish one lesson to be able to experience the video teaching. 이제 선생님별로 이제 3명의 회원들이 3명의 학생들이 들어가 있는데요. 3명의 학생들의 아이디와 패스워드를 들어가신 다음에 학습을 해보도록 하겠습니다. We created 3 student IDs for each teacher. So you will go into each ID and then finish one lesson. 함께 같이 할 거니까요. 천천히 따라와 주시면 됩니다. We'll do it together, so there's no hurry. We can do it together. Yeah. 이렇게 같이 한번 해볼게요. 패드를 나눠드릴게요. We'll hand out the pads.